美帝国主义亡我之心不死啊！他是要把亚洲、欧洲以及世界人民拉入战争深渊，完成他独霸世界的美梦。美国倒行逆施，终将会以失败和破产告终。恩来啊，你就针对美国的提案发表一个声明，来揭露和驳斥美帝国主义的阴谋。美国在提案中号召其帮凶国家给他以一切援助，而不给中国任何援助。呵呵，笑话！中国人民从来不靠节来之食，更何况是帝国主义的施舍。美国设置的所谓的斡旋机构，就是赤裸裸的欺骗，对中国人民是一种莫大的侮辱。对于这种非法的斡旋机构，中国政府绝对不予理睬。别挠头，趴下！ Hey, Oliver. How many have you shot today? It's gonna be 5 soon. Oh, shit. Are you okay? Thanks God, I finally found you. 现在50军和38军，他们的压力很大。范江马上就要解冻了，我怕出现问题啊。你担心他们顶不住吗？现在从伤亡的情况来看，50军的损失是最大的。关键是他们的粮食和弹药几乎耗尽了，敌人可能发现了，所以敌人集中火力攻打50军的防守区域啊。东线最新的战况，南朝鲜军和美军一部已经到了横城、地平里、下镇富里、江陵一线，其中南朝鲜军的第8、第5、第3师已经到了横城以北约10公里，态势突出，侧翼暴露。彭总，到时候了，我们该出手了。本来还想再等等的，现在看来等不了了。命令邓集团开始反攻，要在东线给我狠狠的打。另外，命令50军只留1个团，其余的部队撤到汉江北岸组织防御。50军撤出的阵地由38军来顶替，38军必须要给我顶到最后一刻，才能撤回汉江北岸。你怎么了？啊，38军的情况不比50军好。335团发来电报说，这支王牌团的人数已经不足一半了，全军的情况可想而知。我很清楚，但他们是王牌军，我们没有预备队呀！啊，38军、50军从一开始这就知道的，哪怕这2个军全都打没了，你必须给我顶住啊！是。邓华，现
现在就看你的东线喽。同志们，彭总命令我们，最迟明天必须在东线打响对敌人的反攻。要是能再放敌人1到2天，对我军更有利啊。这个道理我也清楚，但是没有时间了。现在38军和50军在西线打得非常艰苦，他们已经顶了整整10几天了，形势十分危急。我们明天无论如何必须在东线打响，以威胁敌人的侧翼，去解西线之危。这一战不但要打胜，还要力求速胜才行。之前韩司令建议我，应该先在砥平里打响。但是现在随着敌情我情的变化，我们如果去打砥平里，很有可能一碰敌人就跑，完不成我们的战略意图。我们能不能考虑先去围歼横城之地，然后再打砥平里？大家有什么意见？我同意先打横城，围歼敌人主力以后，再集中力量打砥平里。到时候以胜利之师，再去拿下个小小的砥平里，更没问题了。横城这战，我们速战速决，打他个措手不及。现在西线打得这么苦，我们需要一场胜利来鼓舞士气。既然大家的意见比较一致，我们就不啰嗦了，先去围歼横城之地，然后再打砥平里，速战速决，兵贵神速，如何？邓司令，西线现在到底有多危急啊？彭总在电话里告诉我，西线之惨烈，让他想起了长征路上的湘江之战。伤亡这么大，现实情况可能更加严峻。各军马上回去做最后的部署，要确保明天下午5点钟能够准时发起总攻。我们要坚决迫使西线的美军回援，以保证第4次战役取得最后的胜利。是。1951年2月11日至13日，志愿军在杭城地区反击作战中，歼灭南朝鲜第8师3个团，第3、第5师和美军第2师各一部，共1万余人，其中俘敌7800余人，迫使联合国军在东线后退26公里。王总，王总，好消息啊！邓华在中线的横城打得漂亮，这是刚刚来的电报。南朝鲜的第8师被我们彻底打掉了，美2师的1个营，敌人4个炮营，一共1万多人，全部被邓华一锅给端了。敌人现在什么情况？他们撤到了26公里之外啊。东线的敌人除了在砥平里的部队固守未动，其他的部队全部撤到了袁州、平昌、宁越、京善等地。好啊，好啊，2天打掉了他1个师，这样东线敌人这个口子咱们就算是撕开了。啊，彭总，敌人这么一撤，砥平里这个突出部位就更加明显了。砥平里现在有什么动静吗？根据情报，在横城反击作战之前，应该是4个营，只有野战攻势。根据以往的经验，砥平里的美军一定会弃守逃跑。他不跑就消灭他了。眼下当务之急嘛，就是要拿下砥平里，打通东西2条线。只要东线主力能够威胁到西线美军的侧翼，那么西线的美军一定会后撤。这样呢，这场战役啊，就大功告成了。我马上去给邓华发电报，最迟今天晚上开始进攻砥平里，要一举拿下。是。I didn't expect that the Chinese Communist Army was going to move their main forces over to the east line. The South Korean Army, not surprisingly, they were defeated again. Our forces, well, they didn't have any support, so they lost all the ground that they had taken in 2 days. I did not expect they would risk fighting us at the Han River with so few troops.
Why would the Chinese commander think they could do it? We've seen it before in Samsuri and Song Wufang. They were able to hold a position even with a small amount of forces. We should have known. General, Chumping-Ni is the only place on the east side we have left. The enemy will soon have us surrounded. We must withdraw the troops. How many people do we have there? We have the 23rd Regiment of the 2nd Division. We have a French battalion, an artillery battalion, and a tank company. Works out to be 6,000 soldiers, all under the command of Colonel Freeman. They will take heavy losses if they are surrounded. Colonel Freeman asked me for permission to retreat. I went there, saw their battlefield, saw the simple defenses, and decided to grant the permission. No. We should defend it. Artillery? Tanks? 6,000 soldiers? We should not retreat. We should defend it. If we lose Chipyong-Ni, the enemy on the east line will attack the Han River. Then the right flank of our 9th Corps will be exposed and will be surrounded by enemies on both sides. And then we will witness the same defeat again. Tell Freeman to defend Chipyong-Ni to the death. But General, you're risking 6,000 lives. And the enemy risks nothing? We should risk it, or we'll lose the whole game. Just inform Freeman that the 1st Cavalry Division, the 27th British Brigade, and the 6th South Korean Division are on their way to support them. I'll send over air reinforcement as well. I only need 2 days. Then I'll turn the situation around. But I'm not sure if their determination will hold out. It's a tight siege. Tell Freeman, if anybody deserts, be it private or colonel, I'll have him court-martialed. If they wait for reinforcement and defend it, there's a possibility to win. However, if they try to break out, they will be destroyed. Yes, sir. I guess because the Chinese Communist Army can't hold the west line, so they started attacking. As long as we hold Chipyong-Ni, we can make it a tie. Because after all, we've never successfully defended a town since we came. But I'm confident that we can make Chipyong-Ni the Stalingrad of this peninsula.南朝鲜第8师已全部被歼，战役的口子已经打开，敌人开始动摇。最好于正面抓住敌兵里的敌人，将主力插到他们的后侧去，趁敌人撤退时，在运动中歼灭他。横城地区的敌人被彻底消灭后，我39、40、42、66军则应准备向袁州、中州方向扩大战果。具体部署由邓华同志考虑决定。看来彭总跟我们的想法不谋而合。底平里就4个步兵，估计用不着在运动中歼敌。不能掉以轻心。底平里这一仗非常关键。这样，交给40军119师来打这个主攻，再调3个团，统一交给119师徐国福来指挥。我们目的只有一个，一晚上给我解决战斗。是。6个团，6个团应该够了。
2月13日夜，志愿军6个团发起进攻，当夜未能解决战斗。第二天，美军开始增援砥平里。当晚，志愿军再次发起攻击，虽然将敌压缩在不到2平方公里的狭小地区，但仍然未能解决战斗。15日，美骑兵第1师一部在坦克、飞机的配合下，进至砥平里西南，与志愿军阻击部队展开激战。增援的美军步兵虽被击溃，但有20余辆坦克突入砥平里与守军会合。同时，增援的南朝鲜军和英军先头部队亦抵近砥平里。彭总，那边，彭总，邓副司令来电，砥平里有情况，说，砥平里的敌军不是4个步兵营，而至少是一个加强团，有炮兵营、榴弹炮连、高射炮连，还有几十辆坦克，火力太猛，我们正面跟实在扎嘴。是啊，彭总，即使是这样，我们的战士强攻了2天3夜，刚要接近目标的时候，敌人的飞机就来了，又帮他们守住了。而且敌人的援军已经快到砥平里了，即将对我军形成包围之势。他们的先头部队已经到了曲水里。邓华在电报里说，119师准备今天晚上再次发起强攻，争取拿下砥平里。撤退吧。第4次战役中，面对美军突然发起的攻击，中国人民志愿军和朝鲜人民军化被动为主动，采用西顶东放的战役方针，灵活运用坚守防御、战役反击、运动防御等作战样式，使联合国军平均每天付出伤亡900人的代价，才能前进1.3公里，胜利地完成了防御任务。彭总，现在东西线的部队都已经撤回到了北岸，东线邓指的部队已经转移到了上荣丰里和红川县一带。彭总，我们接下来是进行防御，还是？现在可不具备反击的条件呢。横城和砥平里虽然这2仗打掉了南朝鲜军的第8师，但是呢，英美军这主力还在，这么长时间的仗，部队损失也很大。刚送上来的这点后勤储备都打光了，看来还是得退。彭总啊，我也觉得，现在温度开始回升啊，部队越往后退，后勤的压力越小啊。美帝呀，不把他打疼了，他是不会自己主动的撤出朝鲜的。我看咱们呢，还要必须的加强兵力。来，参谋长，杨得志的19兵团什么时候到？19兵团部和64军已于2月16号从安东出发入朝，随后63军、65军也已经准备入朝。陈赓的第3兵团计划是3月18号入朝。等部队都到齐，最快也要到4月份了。好，咱们现在呀，就得把空间换成时间，全线都转入呢防御作战，要利用2个月的时间，扩充兵员，增加兵力，把后面所有被毁坏的交通线全都修好，囤积作战物资，等敌人再深入些，抓住机会打这个反攻。运动战更适合我军的打法。运动战和防御战的结合是一种创新，一定要部署好。
我们也不能一口气的这么往后退，那可不行，这样就正中了李奇微的下怀了。现在敌人这个进攻特点已经很明显了，咱们在这个打法上啊，也要有的放矢啊。这次50军还有38军在汉江打这个防御战，给我们积累了很宝贵的经验，那就是呢，防御作战中，兵力要前轻后重，火力嘛要前重后轻。大战之前啊，一定要把敌人那个炮火的杀伤力给它降低到最低点。还有，这就是呢，我们现在的最后的阻击线，就是我们的下一战役反攻的出发线。你们看，啊，金川到渭川里，到朔宁、长距离、文会里、山阳里，这一线是我军撤退的最后底线，不管怎么样，都不能跨过这条线。参谋长，你有什么建议？我认为我们还是应该分成2个梯队，从西向东，50军、38军、42军、66军，还有人民军的金指部队，组成第1梯队，在汉江北岸一带与美军耗上1个月。39军、第40军作为第2梯队，等第1梯队完成任务以后，交替组织防御。好，有你们在这儿啊，我就踏实，啊。我最近呢，要回趟北京。回北京？为什么？汇报战况。彭总，那你这次回北京啊，一定得为我们部队啊多要下物资啊。废话，毛主席能让我空手回来呀？那行了，我这个大管家先谢谢你了啊。哎呀，走之前，我要去汉江前线看一看。Attention! Gentlemen, you have definitively carried out my plan. That's why we can win this war. Matthew, what is your next plan? General, we're planning to launch a regional offensive in the area east of Seoul. We will cross the Han River, circle to the back of the enemy, and cut off their logistics, and then annihilate their forces on the west side. I think Recapturing Seoul is our top priority. We lost it in front of the whole world. We need to recapture it as soon as possible. Yes, sir. According to our frontline intelligence, the Chinese Communist Army reinforcements are coming through North Korea. And they're coming toward us. We shouldn't leave them any time to rest. Therefore, I prepared a plan. It's called Operation Killer. I like that name. The basic strategy of this operation is to suppress the enemy with our strong firepower in order to push forward the battle line. This way, they'll have no time to reassemble and counterattack. They will be suffocated. Deployment details are in the file. That won't be necessary. I'm going to call a press conference tomorrow morning. Come if you want. Yes, I will.
My dear ladies and gentlemen of the press, it's a pleasure to see you as opposed to having conversations which are so serious with my generals. We are very close to victory. We have greatly undermined our enemy's logistics with January's strategic retreat. And we have defeated the Chinese Communist Army on the front line. Moreover, I've also ordered our new offensive to resume soon. And it is called Operation Killer. On February 21st, the 1st, 9th, and 10th Corps will launch an offensive along the Han River to the north from Wangju and Hangshan. There are several field artillery battalions trained in the United States who will join the 1st and 9th Corps starting this month. I promise you that with these new tactics and new weapons, the recapture of Seoul will be a piece of cake. And I'll be having my next press conference in Seoul. I'll see you there. This press conference is now over. Thank you very much.你们挺过今晚，我就再给你们增援一个班。军长，你怎么又到阵地来了？你们是怎么样？还顶得住吗？我们师总名利，只剩下一个团了。现在我当团长用，团长当连长用。能不能给我增援一点？一个排也好。我一个人也没有了。 军部警卫连和火防的战士都上前线了。司令部现在最新的战略是运动防御，梯次换防。我们必须要再顶住些日子，掩护第一梯队主力向北撤退。等他们站稳脚跟之后，我们作为第二梯队再撤。还记得我们在台儿庄打鬼子吗？人在阵地在，这就是我们军一直以来的精神。抵御外敌，保家卫国。 是军人的天职，就算人打完了，番号没了，50军精神永存。我曾泽生一定会和大家并肩战斗到最后的时刻。曾局长，彭总来了，快回军部。好。走。 又跑到阵地上去了？是，我放心不下。我今后一定注意，不要检讨。我知道你很难啊。如果时间允许呢，我是真应该跟你一起到阵地上去看看战士们的。曾总。 郑军长，老实告诉我，你还能顶几天？顶到奉命撤退的那一天。你在这儿守汉江，守了1个多月了，从来没有跟我提过任何的要求，难道你不困难吗？有困难，但是。 我提了有什么用呢？
粮草、弹药、人员，您也没有。我提了要求，彭总就要拆东墙补西墙，反而会影响大局。郝同志，我没看错你。部队的伤亡现在是多少？彭总放心，我们还能挺得住。数字。彭总，请看，这是今天葛氏上报的。我们现在不报伤亡数字，只报还剩下能战斗的。剩这点人啊？你真能挺得住吗？彭总放心，剩下的都是身经百战的老兵，50军就是全拼光了，也要守下去。为什么不告诉我啊？为什么呀你？彭总，汉江一战，我们50军终于可以在兄弟部队面前抬起头了。你不要觉得你们是起义部队改编过来的，就低人一头啊！啊！在这个革命的阵营里，人人都是平等的呀，要不然我怎么会把全军的安危交到你的手上了？我没想到，在你这个心里还有这么一个结。嗯，我彭德怀也是从旧军队走出来的，我这个司令员可是从来没有把你们当后娘养的。知道吗？是，彭总，我明白了。曾军长，打完这仗，兵我一个不少，给你们50军补齐，新的武器装备优先你们先发放。谢谢彭总。50军唯有死战报国。敬礼。主席，彭老总明天到京。哦，他在这个节骨眼上回来，一定有急事啊。为了后勤保障的事情，今年经济和文化建设只能采取重点进行和有计划的推迟2项方针，要继续执行供给制和地心制。所以今年我们财政预算的总方针，既要顾及国防开支的紧迫性，又要保证财政状况和市场继续稳定。只有这样，才能保证前方胜利，后方稳固，相结合的稳步前进。要加强抗美援朝的宣传工作。现在看来，朝鲜这一仗不是1、2个战役就能结束的，要做长期准备。我们只能一面作战，一面建设国防，一面恢复经济，把作战与建设结合起来，边打边建。
彭总，哎，杨森，怎么了？杨森呀，彭总都1个多月了，没有睡过一个囫囵觉了。那就别打扰彭总，让他多休息一会儿。咱们呀，就在这儿等着。啊，到了。哎，杨司令，彭总，彭总，再休息会儿吧。嘿嘿，休息。怎么样？点你到朝鲜来，没怪我吧？彭总，这是哪儿的话呀？好几个兵团啊，快挤破头了。我的后面还有杨成武、杨勇。总理都说了，我们这叫3阳开泰。哎呀，得给你交个底儿啊！这美帝不是好打的，他们有3个特点呢：火力猛，飞得高，跑得快。我们的战士呢，虽然是不怕苦，敢打敢拼，但是跟这个美帝硬碰硬啊，也是吃了不少亏的。前面几次战役，我已经仔细研究过了，收获很大。朱老总一再嘱咐我们，既要有敢打的勇气，还要有能战的技巧。彭总，既然我们已经来了，您就布置任务吧。布置任务。哎呀，你们现在离38线太远了，这次赶不上了。你们的任务啊，主要就是呢，要打好下次战役。兄弟部队防空、防炮，还有反坦克的这些经验呢，先多问问，多学学。明白。还有一件事啊，战士们的这个补给都上来没有啊？朝鲜北边这个天气啊，现在是很冷的。彭总，您看，全都是新棉花絮的，暖和着呢。暖和着呢。哼哼，就是这个衣服的问题呀，让宋世伦的9兵团是吃了大亏的。所以啊，有什么困难，你不要给我藏着掖着，直接告诉我，我会全力帮你解决的。我这次到北京，就是办这个事情。彭总，有您这句话，我心里就踏实了。Who is it? Hey man, relax. I'm only here to take a shit. Are you crazy? Oh my God, Stan King, a shit. Do it here. Don't you know the enemy has a very powerful...